écologiste du 2e arrondissement, Jacques Couteau, et notre conseiller de Paris, monsieur Jérôme Glaise. Je les ai pas vus, non, mais je fais ça dans l'ordre. Arkadaşlar, sizi unutmayacağız. Sizle beraberiz. Siz cesur bir halksınız ve sizinle beraber olacağız. Merci à Madame la sénatrice, à Jérôme Glaise et tous les autres amis élus. Monsieur Chahine, qui est aussi un élu ELV, avec vos applaudissements. Maintenant, nous allons accueillir sur scène, au nom du Parti Socialiste, Monsieur le sénateur Rémi Ferraud, sénateur de Paris, et les amis élus qui l'accompagnent. Avec vos applaudissements, Monsieur le sénateur Rémi Ferraud pour le Parti Socialiste. Salut le Japon! Chers amis, je suis là comme sénateur socialiste avec collègue Rachid Temal, avec Alexandra Cordebar qui est maire du 10e, pour vous dire que avec l'ensemble des socialistes français, nous partageons encore plus aujourd'hui que ces dernières années le combat des Kurdes, qui est un combat pour notre liberté à toutes et tous, qui est un combat pour l'humanité, qui est un combat juste et auquel nous devons tous participer et auquel nous voulons absolument que notre pays participe. Aujourd'hui, alors que dans un moment dramatique, l'armée d'Erdogan attaque les combattants et l'armée kurde en Syrie, alors que nous avons été trahis par le président américain et alors que les gouvernements européens ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et de nos responsabilités historiques, nous sommes ici pour vous dire que nous sommes avec vous et déterminés à faire bouger les choses et à faire bouger l'Europe dans les heures et les jours qui viennent qui sont si cruciales. Vous pouvez compter sur nous. Vive les Kurdes, vive le Kurdistan. Merci beaucoup, merci aux élus. Au nom du Parti Socialiste, encore une fois, on les applaudit très fort. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Jean-Christophe Lagarde, qui devait être présent avec nous, mais qui a eu un dernier contretemps, qui nous envoie ses messages de solidarité et dit qu'il a le cœur qui bat avec tous les peuples qui résistent au Rojava. Merci à Monsieur Jean-Christophe Lagarde du UDI. Maintenant, je voudrais que vous applaudissiez très fort Monsieur Olivier Besancenot pour le NPA, avec vos applaudissements s'il vous plaît. Chers amis, chers camarades, en quelques mots, réaffirmer au nom du nouveau parti anticapitaliste notre solidarité pleine et entière et internationaliste avec le peuple kurde. Nous serons à votre côté jusqu'au bout pour le droit à l'autodétermination du peuple kurde, que ce soit au nord de la Syrie, en Iran, en Irak, ou que ce soit en Turquie, et que rien ne pourra empêcher votre combat pour l'émancipation. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de soutien, tant mieux. Il va nous falloir beaucoup, ici en France, pour peser contre notre propre gouvernement et qu'on passe des paroles aux actes. Des paroles aux actes, une bonne fois pour toutes. Parce que les beaux discours, ça va 30 secondes. Qui se souvient en effet, qu'arme à la main, vous avez sauvé Kobané de Daesh. Nous avons une dette de sang internationaliste vis-à-vis des Kurdes qui ont lutté. Et il serait bon de s'en souvenir pour ce que ça signifie. La politique d'Erdogan, on la connaît depuis toujours. La politique du gouvernement turc, on la connaît depuis toujours. Sa duplicité avec Daesh, on la connaît depuis toujours. Et on connaît malheureusement la complicité tacite, trop souvent tacite, du gouvernement français, qui a laissé assassiner en plein cœur de Paris des militants kurdes et qui aujourd'hui convoque encore des réunions, alors que la solution, elle pourrait être immédiate. Elle consisterait à mettre sur la table tout de suite toutes les sanctions politiques, économiques et militaires
face au gouvernement turc en arrêtant de trembler et en arrêtant de bégayer. Et je termine pour dire la chose suivante. J'entends aujourd'hui que dans la classe politique française, certains redoutent ce qui est en train de se passer dans le nord de la Syrie au nom d'une crainte d'un mouvement migratoire. C'est visiblement d'abord ça qu'ils redoutent, que Erdogan joue une nouvelle fois de l'argument qu'il a toujours utilisé, d'ouvrir les frontières. Et parce que nous redoutons, nous, c'est pas une vague migratoire. Ce dont on redoute, c'est la sale guerre que mène Erdogan actuellement dans la complicité bienveillante de la communauté internationale. Alors camarades et amis, on ne vous lâchera pas, il faut passer des paroles aux actes. Et en tant qu'internationaliste, communiste et révolutionnaire, je tiens à vous dire à quel point votre combat nous fait du bien avec l'air du temps qui pèse aujourd'hui un peu partout. Vous êtes la preuve vivante que face à la crise du capitalisme international, il y a une autre voie possible que la voie des xénophobes, des mouvements fascistes et néofascistes, qui soient un mouvement d'émancipation féministe, écologiste et socialiste. Alors salutations révolutionnaires, camarades et internationalistes, et la lutte continue jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et retirez, dernier message, et j'espère que tous ceux et toutes celles qui sont présents en termes de soutien s'associeront, et je crois qu'on en a déjà discuté, pour réclamer au gouvernement français de retirer le PKK de la liste des organisations terroristes en faisant pression sur le Conseil européen pour ça. Merci. Merci beaucoup. Encore, avant de recevoir à notre invité, je voudrais encore une fois qu'on envoie un message très bruyant au Rojava. Tous ensemble, on répète plusieurs fois. Rojava, Rojava, Rojava. Maintenant, nous recevons Monsieur Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Madame Mathilde Diapano, président du groupe Insoumis à l'Assemblée qui a déjà été au Rojava, qui vont prendre le micro avec vos applaudissements s'il vous plaît. La France que vous aimez, vous autres là-bas, Loire, Rojava, la France, son peuple, ses drapeaux, ses espoirs et son amour sont avec vous au Rojava. La France sait où est sa place quand la Turquie d'Erdogan envahit la Syrie contre le droit international qui interdit qu'on envahisse son voisin. La France sait où est sa place quand les armées du tyran entrent en Syrie pour tuer les Kurdes, les Yézidis et tous ceux qui luttent contre l'abomination qu'a été Daesh et les autres organisations du soi-disant islamisme politique. La France laïque, la France combattante, la France féministe, la France sait qu'elle est du côté du Rojava. Et alors, le président français doit parler pour la France devant le monde. Et d'abord dire à M. Erdogan que s'il attaque les positions où se trouvent les Français aujourd'hui, à cette heure, au Rojava, le devoir des Français en armes est de répliquer. Le devoir de tous ceux qui sont armés devant les troupes turques est de répliquer et de mener implacablement la guerre pour vaincre Erdogan le terroriste et ses troupes qui sont celles du fascisme, de l'obscurantisme contre les peuples de Syrie et du Kurdistan. Les Français
doivent s'opposer à ce qu'on continue plus longtemps à considérer le PKK comme une organisation terroriste, alors qu'il est une organisation combattante pour la liberté. Les Français exigent la libération de Öcalan parce qu'il est un combattant de première ligne dans la lutte contre Daesh et contre le régime turc. Mes derniers mots ici, entourés de mes camarades, s'adressent au peuple turc et au peuple syrien, mais au peuple turc d'abord. Vous autres les Turcs, vous êtes nos amis, vous n'êtes pas nos ennemis et nos adversaires. Vous autres les Turcs qui avez organisé la déroute électorale d'Erdogan à Istanbul, à Ankara et dans tant de villes, faites votre devoir. Soulevez-vous aux côtés des Kurdes et des Syriens envahis. Les Turcs, les Kurdes, les Syriens, les Français parlent tous la même langue. La langue de l'international des êtres humains. Paix, tranquillité, respect mutuel, droit des hommes et des femmes. Voilà la langue que nous parlons contre les maudits comme Erdogan, Daesh et les autres organisations de l'obscurantisme. Gloire à la lutte écologiste, féministe, socialiste, républicaine et laïque du Rojava et des Kurdes. Merci à Monsieur Jean-Luc Mélenchon, à Madame Mathilde Panot, et j'ai oublié les noms, je suis désolée. Je voudrais vous donner un message. Je voudrais vous donner un message de Monsieur Yann Brossat, tout nouvellement élu président de l'ANERC, des élus républicains et communistes, qui est actuellement avec nous, avec les Kurdes, avec le peuple du Rojava, dans la manifestation à Marseille, à la Canebière. Il nous envoie ses salutations à Paris. Je voudrais aussi nommer, au fur et à mesure, il y a M. Patrick Liaric, directeur de l'Humanité, qui a, sur 3-4 jours de suite, a mis à la une la situation du Rojava. Nous le remercions, et encore une fois, merci d'être à nos côtés, merci d'être aux côtés des peuples en lutte. Il y a Madame Laurence Cohen, divers élus qu'au fur et à mesure je citerai. Et maintenant, avant de passer la parole à Monsieur Pierre Serre pour Génération.s, je voudrais vous dire qu'après ce meeting ici, nous marchons, nous avons une manifestation, et il y a d'autres amis politiques, des acteurs de la société civile qui vont prendre la parole à la fin de la manifestation. Donc il ne faut surtout pas vous disperser, il faut que nous soyons là jusqu'au bout. Comme le peuple de Rojava est sous les bombes, il faut que nous essayons d'être un peu debout pour eux ici. Monsieur Pierre Serre pour Génération.s. Merci. Rojava, mes amis, j'ai honte et je suis en colère. Je suis en colère parce que ce qui se passe en ce moment, c'était pas une surprise. Erdogan, il avait dit tout ce qu'il allait faire. C'était écrit, il avait annoncé, on l'a laissé faire. On est en train de se battre et de se mobiliser pour que ça s'arrête le plus vite possible, mais il n'y aurait pas dû y avoir un seul mort au Rojava. Il aurait dû être arrêté avant. On a les moyens de faire pression. On avait les moyens, les États-Unis qui sortiraient, mais la France, l'Europe, d'autres, d'empêcher ça, de faire une vraie zone d'exclusion aérienne et d'empêcher l'armée qui s'est préparée pendant des semaines de venir. Il avait déjà fait à Afrin, et on l'a laissé faire, et il recommence. Et pour combien de temps? Et que font les gouvernements? Pourquoi est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on laisse des morts venir? Moi, je veux bien qu'on dise que le principal argument pour que
les gouvernements européens interviennent, c'est parce que il y a des djihadistes de Daesh qui sont prisonniers là-bas. Mais j'espère bien que même s'il n'y avait pas de prisonniers de Daesh là-bas, on interviendrait pour sauver les Kurdes du Rojava. C'est pas du donnant-donnant, c'est pas du cynisme d'y aller uniquement parce qu'on en a peur d'avoir des terroristes qui arrivent. On doit ça, la protection, à tous les peuples, et on doit cette protection au peuple kurde qui en a déjà tellement souffert et qui a déjà tellement pris à la place des autres et pour lui-même. Alors aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions, il faut que cette mobilisation, elle continue, qu'elle ne s'arrête pas, parce que si dans une semaine, le Rojava s'est sorti de l'actualité, ce sera terrible ce qui va se passer. Alors il faut maintenir la mobilisation, il faut dire que non, français ou pas français, on a honte de l'attentisme et de l'inaction du gouvernement, honte de voir tergiverser à l'ONU, ici et là, pendant que des familles sont obligées de fuir et que des morts tombent tous les jours. Monsieur Macron, ne soyez pas le Daladier de 2019, intervenez, faites parler la France, utilisez pour une fois votre armée pour quelque chose d'utile et empêchez que le massacre continue. Monsieur Castaner, la moindre des choses, c'est que pendant que les Kurdes souffrent là-bas, arrêtez vos préfets et vos policiers et dites-leur d'arrêter de harceler les militants kurdes ici. Franchement, c'est vraiment horrible. On n'a pas le droit de continuer à emmerder, excusez-moi du mot, systématiquement, tous les jours, harceler des gens qui sont en train d'essayer de se battre pour leurs frères qui sont en train de mourir. Ça, franchement, il faut que ça arrête. Il faut qu'on sorte une bonne fois pour toutes le PKK de la liste des organisations terroristes, parce que c'est aussi ça qui permet et qui légitime ce qui se passe là, mais ce qui se passe aussi en Turquie. Tous ces députés du HDP qui sont emprisonnés, qu'on attend, on les a parrainés, on les oublie, on ne sait plus combien il y en a, ils sont en grève de la faim, on les laisse tomber. Et pendant ce temps-là, on harcèle les militants ici, on envahit les locaux et on met en garde à vue, on interpelle et ça continue. Alors stop, les Kurdes sont nos alliés, les Kurdes sont nos amis, les Kurdes sont nos frères, on n'a pas le droit de les laisser tomber, on doit les aider. Cette mobilisation, il faut qu'elle continue, toujours plus fort, qu'on trouve tous les moyens d'action et de mobilisation pour ne pas laisser retomber et obliger nos gouvernements à faire quelque chose et à protéger nos amis et nos frères. Merci d'être là, on est très nombreux. Bon courage à vous, courage à tous ceux qui sont là-bas, courage à ceux qui sont ici. On est avec vous. Merci. Merci beaucoup. Havanejaz dubaradıkım. Pişta mitinge vedari. Bla tu kesi belavne ve tükemi bimeşin. Her yaşatla mevaneme dostime. U gellek. Mirofene kuşbume. Yani pişta doze gelli kurdigirin vedara. Vana jibibin. Akhaftini khobejin. Jboya. Hatta daviye bırak kesi belavne ve cezcaregi dubaradıkım. Arkadaşlar. Bu mitingden sonra yürüyüşümüz olacak. Onun için lütfen hiç kimse dağılmasın. Halkımız bombalar altında direnirken biz de bu günümüzü Rojava'nın direnişine ayırıyoruz. Ve burada şimdi GCK'de eş başkanı Sayın Fatoş Göksungur ve Rojava temsilciliği Halid İsa'yı birlikte sahneye alıyoruz. Rojbaş Havalno, Rojbaş Rojava, Rojbaş Gerilla. Değerli halkımız, değerli dostlarımız, şu an Paris'te bu meydanda sizleri gecedeki adına selamlıyorum. Ve Rojava'da direnenlere buradan binlerce kez selam gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün 12 Ekim tarihi itibarıyla ve şu an itibarıyla dünyanın dört bir yanında Rojava için dünyadaki bütün halklar, enternasyonalistler, Kürdistanlılar, Aleviler, Süryaniler, Asuriler, Ermeniler, emekçiler, kadınlar. Bugün her yerde Rojava için küresel direniş günü olarak ilan ettik ve şu an her yerde herkes ayakta Rojava için direniyor. Ve bizler de
bugün buradan, Paris'ten, dünyanın dört bir yanında bu direnişi büyüten, halkların direnişine dönüştüren bütün halkları sevgiyle selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, 9 Ekim günü faşist AKP, MHP faşist iktidarı Türk devletinin Rojava'ya işgali bir tesadüf değildir. 21 yıl önce Kürdistan halklarının önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki uluslararası komployla aynı güne denk gelmesi, başta Türk devletinin hem Kürtlere hem Orta Doğu halklarına verdiği mesaj şudur: biz uluslararası komployla Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ı İmralı işkence sistemine hapsettik ve onun düşünceleri, onun felsefesi ve onun paradigmasıyla bugün 7 yıldır Rojava'da oluşan sisteme, halkların demokratik bir sistemine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz mesajını vermek istiyorlar. Ama biz de buradan diyoruz ki hiç kimse Kürt halkına diz çöktürmedi. Hiç kimse Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'a diz çöktürmedi. Hiçbir devlet, hiçbir iktidar, hiçbir Kürt'e diz çöktürmedi. Buradan bunu da böyle bileseniz diyoruz. Başta ABD, Rusya ve uluslararası güçlerin bugün Türk devletine destek vermesi ve oraya işgal planı olarak orayı aynı zamanda Rojava halkının yaşadığı, halklarının yaşadığı o coğrafyayı demokratik olarak değiştirmek istemesini hepimiz biliyoruz. Bugün Rojava'da direnen Rojava halkının yanında aynı zamanda dünyanın insanlığı için savaşan YPG, YPJ ve KSD güçlerini buradan saygıyla selamlıyoruz ve direnişlerini Avrupa'nın dört bir yanından büyüteceğimizin mesajını veriyoruz. Eğer bugün Rojava'daki, Orta Doğu'daki barbar çete DAEŞ'e karşı bir insanlık mücadelesi verilmişse bu halkların büyüttüğü bu mücadeleyle mümkün olmuştur. Ve bugün aynı zamanda dünyanın her yerindeki bu direniş halkların direnişi olarak ifade ediliyor. Nasıl ki Rojava'da dünyanın dört bir yanından enternasyonalistlerin gelerek Rojava'da insanlığı savunmak için yürüttüğü bu enternasyonalist direniş dünya halklarına bir umut olmuşsa, bugün yine Türk devletinin bu ırkçı, faşizan, işgalci ve soykırımına karşı da Rojava halkları direnecektir, direnişine devam edecektir. Ve bizler, Avrupa'da yaşayan Kürdistanlılar ve dostları, bugün burada Paris'te bulunan Fransız dostlarımız, bugün Fransa'nın bütün ekolojistleri, Fransız milletvekilleri ve Fransız dostlarımızla aynı zamanda dünyanın her yerinde bu mücadeleyi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha yeniliyoruz. Ve bu duygularla dostlarımızı büyüttükçe bu direniş büyüyecek. Bu halkların mücadelesi olmaya devam edecek. Biz diyoruz ki Rojava'da insanlık kazanacak, barbarlar kaybedecek. Biz diyoruz ki Rojava'da YPG, YPJ, KSD kazanacak, barbarlar DAEŞ ve diktatör Erdoğan kaybedecek. Bunun için bu direnişle hepinizi saygıyla selamlıyoruz. İnsanlık kazanacak, insanlık kazanacak, Rojava kazanacak. Hocam, bugün ben mikrofona destek aldım çünkü denge havaline dağıt. Sesi gelmiyor, onun için mikrofonu yükseltmeye çalıştım. Arkadaşlar yanlış anladı.
Fatoş Güngur Gecede eş başkanı teşekkür ediyoruz. Hemen Neşe Aslan Behendra Rojava Rezistan Rojava 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 Hemen Neşe tous les amis qui sont en dehors du cercle de sécurité sont priés de revenir à l'intérieur. Ana az mikrofonu de Brez Khalidissa Belfirsiel temsil à Rojava en France. Représentant du Rojava en France, Monsieur Khalidissa. Bonjour à toutes et tous. Je vous transmets les salutations de tous nos combattants et nos combattantes dans les forces de la Syrie démocratique, dans leur pluralité, des Kurdes, Arabes, Syriaques, Arméniens, de toutes les confessions confondues. Je vous remercie pour votre présence dans votre diversité d'appartenance, qu'elle soit politique ou confessionnelle. Je remercie également les forces de l'ordre qui ont l'œil et qui assurent la sécurité de cette réunion. Je tiens à votre nom remercier les autorités françaises politiques qui actuellement ils sont actifs pour soutenir la lutte légitime de nos filles et nos garçons qui sont dans les champs de bataille, qui font face aux groupes terroristes soutenus par le chef du terrorisme au Moyen-Orient, Recep Tayyip Erdogan, le chef des fanatiques qui veut... Mais bien sûr, je remercie à tous nos soutiens politiques, populaires et officiels, et notamment, comme j'ai dit actuellement, l'équipe tenue et organisée autour du président de la République française. Il travaille énormément pour mobiliser les forces et les politiques internationales pour soutenir notre lutte légitime. Car actuellement, c'est le combat entre les humanitaires, les gens qui défendent des valeurs humaines, les gens qui se battent contre le fanatisme. Et bombardé aussi Kobané. Comment est devenu le mythe de la résistance du XXIe siècle? En période où les barbares de Daesh s'attaquaient à Kobané, nous avions tous d'une voix, en cœur unis, crié ensemble Kobané résistance. Aujourd'hui, nous leur envoyons à nouveau ce message en disant que ici nous sommes avec eux. Je dis Kobané, vous dites résistance ensemble. Kobané! Je vous entends pas. Kobané! 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 Telini uçak je m'appelle Fadana Yelle Kurday! Telini uçak Telini uçak
fascistes turcs, par les tentatives d'invasion de l'armée fasciste turque, à ceux qui se taisent aujourd'hui, nous leur disons clairement qu'ils sont directement complices du génocide kurde, du génocide des peuples du Rojava qui est en train de se préparer. N'oubliez pas, précédemment, 73 génocides commis envers les Yézidis, des Syriens victimes de génocide, des Arméniens victimes de génocide, des Kurdes victimes de menaces, de massacres, vivent au Rojava, côte à côte, en mettant en place un système confédéral de vivre ensemble. C'est aussi cela que les barbares de Daesh ont voulu détruire. Ils n'y sont pas arrivés. Plus de 11 000 Kurdes, hommes et femmes, sont tombés dans la lutte contre les barbares de Daesh. N'oubliez pas que ces mêmes barbares nous ont frappés en plein cœur à Paris. N'oubliez pas Charlie Hebdo, n'oubliez pas le Bataclan, n'oubliez pas Lille, n'oubliez pas Bruxelles, n'oubliez pas Strasbourg, n'oubliez pas il y a encore quelques jours la préfecture, ici à Paris. C'est contre eux que les Kurdes, les forces démocratiques de Syrie, composées d'Arabes, de Turkmènes, de Syriens, d'Arméniens, d'Yézidis, de musulmans, de chrétiens, ont lutté pour anéantir les obscurantistes qui menaçaient l'avenir de l'humanité. C'est une lutte que nous avons menée pour vous tous, mais seuls nous sommes presque tombés. Je remémore quand même tous les victimes collatéraux, tous ceux qui ont été assassinés en Europe et ailleurs. Mais dans le combat seul, les Kurdes ou les Arabes de Syrie sont tombés. Nous n'avons pas demandé à être remerciés. Nous n'avons pas demandé à être remerciés. Nous avons fait notre devoir de résistance. Aujourd'hui, c'est à vous, à la France, à l'Union européenne, à l'ONU, à l'OTAN, de dire merci en fermant simplement l'espace aérien à l'aviation et bombardiers turcs. C'est un devoir éthique. La résistance, c'est un droit. La solidarité, c'est pas un droit. C'est votre devoir. C'est notre devoir de solidarité au Rojava avec les peuples du Rojava. Vive la résistance du peuple du Rojava. Vive la résistance. Vive la résistance. Vive la résistance.
Acoliten a llevar para que se protejan ustedes mismos, ¿ves? Venga. Ponte para acá, ponte para el otro lado.
Dale agua con bicarbonato, ahí tengo aquí. No veo nada. Agua. Hadi yürü. Grabarán todo. Un niño que está luchando con el pueblo, viejo. Pero no le tomen la cara, verga. Esto es una injusticia, weón. Que los niños le estén luchando, viejo. Pero que salgan las noticias, muchas veces ocultas.
No con lo que dice pasa lo que sucede acá adentro. Internacional, nosotros estamos aquí mostrando lo que no muestra el resto de la prensa internacional. Mira dónde estamos, ustedes, al lado, aquí estamos. La prensa internacional. Está bien, es buena prensa, es prensa española. Sí, Inglaterra, yo soy de Inglaterra. Calma con la prensa internacional, calma. Calma. Ya no quieren muchas divisiones, están cambiando, avancemos. Hijo. Ya quebran los ojos, Están al frente. ¡Suban! ¡Dale los canutos nuevos! ¡Dale escudo! ¡Bravo, chucha, que esto es una mierda! ¡Y un paso atrás, pueblo! ¡Atrás, hijo de puta! ¡Vamos arriba al pueblo! ¡Luchamos por todos! ¡Viva todos!
¡Tápale! Ya está arriba, ya échale bien. Vamos adentro, hombre. No se preocupe, yo voy. Acá estoy bien, acá en la derecha, acá estoy, vente acá. Yo voy para allá. La puta. No me vengas, asesinos. Ya se No importa. Otra vez arriba, aquí está la madre. Ahora sí. Adelante. ¡Somos pueblo!
Una declaración de fuerza, compañero. Ecuatorianos, ecuatorianas. Muy buenas tardes, buenos días. Estamos aquí en la Casa de la Cultura, atrincherándonos, defendiendo los intereses del pueblo. Invitamos a todo el Ecuador que se una. Invitamos a los presidentes del Algar, a los presidentes de las juntas parroquiales, a los presidentes barriales, a que salgan a la calle. Demostremos en este momento la verdadera unidad nacional. Por favor, no permitamos que este paraíso que se llama Ecuador se convierta en un infierno. ¿Qué va a pasar en tu país? Si es que seguimos de esta manera, compañeros ciudadanos, con las políticas del Fondo Monetario Internacional, vamos a llegar a ser más subdesarrollados que somos. Necesitamos en este momento la presencia de todos y todas en las calles para que vean que existe la verdadera unidad nacional. Costa, Sierra, Oriente, región insular, unidos en un solo puño. Lenin Moreno tiene que irse. Todos sabemos que este presidente no llegó por medio de las urnas, sino a través de un fracaso. ¿Tu nombre completo y a qué te dedicas? Soy el licenciado José Ramos, soy maestro, formo juventudes. ¿Te da cuánto años tienes? 45 años, compañero. Gracias. Miren la represión. Anoche y en la madrugada fueron violentados los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres. Estamos luchando por ellos y para ellos. Pueblo ecuatoriano, un solo puño. Dejemos de rivalidades políticas. Pongámonos una sola camiseta, la gloriosa tricolor. Vamos a defender esta tricolor que tantas glorias nos ha dado. Hoy en Quito erradicamos y votamos al traidor de Lenin Moreno. ¡Fuera Lenin! ¡Fuera Lenin! ¡Fuera Lenin! ¡Fuera! ¡Hijo de puta! ¡Fuera, patos, hijo de puta! ¡Fuera! ¡Fuera Lenin! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te queremos! ¡Somos pueblo! ¡Este es tu pueblo! ¡Así me ven, hijo de puta! ¡Solo escúchame! ¡Tú que vas a hacer nada! ¡Aquí, en nuestra patria! ¡Carajo! ¡Fuera, patos, hijo de puta! Esa es la prensa que ese es el presidente. Con nuestra plata nos masacrean, nos matan, nos disparan, pero no nos vamos a joder, no nos vamos a correr. Si hay que dar la vida, lo vamos a hacer, lo vamos a llegarle. ¡Agua, agua! ¡Ay, compañero, no le tires! ¡Ay, ay, agua! ¡En el agua que le metan! ¡Ay, ay, agua! Eduardo Kaiser, colectivo de jóvenes.
Oye, trae eso, Cuidado, cuidado, loco. Cuidado, brother. Cuidado mucho porque esos hijos de puta están metiendo mucho. Cuidado, no quieren que nadie grabe nada. Cuidado. Está bien. Se van a hacer escudo nomás. Simón.
¿Alguien más agua con bicarbonato? ¡Vamos!
échame los ojos, si quieres. Échame los ojos. Vamos con mi carromato. Agua. De una pequeña.
No, tenemos que ir para allá, sí, para que... No, para allá. ¿Sabes realmente para un casco que es muy bueno para esta mierda? Es el casco de los caches de las primeras líneas y los pérticos seguidos. Yo usaba antes ese. Exacto. Sí, pero no son, no tienen unos respiradores. Sí, tiene que estar. ¿Cuánto cuesta? Pero tiene otros. ¿Y ella qué le dice? ¿Dice cuánto cuesta? Dice cuánto está. ¿Qué hora están haciendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué lo están haciendo? ¿Qué viene? Mira, ¿qué lo están haciendo? Amén. Ya mejor se puso. Allá, mira. Ahí está todo el mundo. Y no vengo, nos linchan. Bueno, vamos a hacer la foto, ¿no? ¿Cuántos son los precios? No sé, por ahí salió $40. Porque está bueno, porque eso es un... ¿Y este color son exactamente? Ese es el mismo color. Está bueno. Yo tengo... Acá que hacen el remanedor para... Yo tengo como dos hijos que tienen 4 unidades. Ah, sí, sale. Sí, te lo siento. Cuando saque, güey. Sí, tiene por atrás. Y lleva lo mismo. No, como los otros. Los segundos. Que no son los puestos son más. Y yo pongo la diferencia. Ya. Sí.
Que vaya. Que vaya la pica, me va para el bus. Acá que vuelve para los protectores que tienen y que son indígenas regularmente para que ajusten el cambio de otro día No, güey, esta ciudad realmente el sur está cagado. Cagado esto, pobre. Pero si no hay una red que no estoy viviendo. ¿Tienes algo por ahí? Es que mira la imagen que está pasando, es un caos. Sí, todo nublado. Todo como traigo de gente para que sepa qué es. Está mejor ahí, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? Ya siente humo, ¿no? Sí. Siente humo, ¿no? Sí, ya no estamos volviendo a entrar. No. Si dicen algo, te bajan y hablan con uno. Un dirigente de la situación muy buena, aunque hay más en la asamblea, eso puede hacer igual. Pero no vas a entrar. Quédense en la puerta, donde quedaron pies al otro lado del puente. Lo que la mejor tomo es convencerlo.
quemándose, gente en las calles. Ya estamos arriba, Chichi. Bueno, y me avisas, por favor. Bueno, chalo. ¿Qué hacen, chicos? ¿Te dieron habitación? Sí. Uy. Y me estoy arrepintiendo porque ¡ah! Mi casco. Era de haberme quedado en la de... en donde está mi auto. Sí, pero estamos todos juntos, ¿no? Eso es lo único que me dije, ni modo. Todos juntos. Todavía no saben, todavía están anunciando. Parezco a mierda, justo siempre hay alguien que llama. ¿Estás a este lado o a este lado? No, a este lado me dijo. Bueno, entonces te vamos a invadir tu habitación. A ver. Ni siquiera sé dónde está la tarjeta. Parezco. ¿Pusiste la vida? Espero que en todo el relajo haya una tarjeta. Solo la pongo aquí. Estamos más, como que más al centro. Vale, mejor, ve allá, vaya. Creo porque desde acá tiene como pues un muro. O sea que no vale la Sí, pena. acá estamos. Vaya a la Salesiana. Ya se fue caminando por allá. Pero regrésate a la Salesiana si tienes tiempo. ¿Viste? Si no tenemos permiso, no voy a hacer nada. Mejor, me dieron vacaciones. No tuvieron suerte. Todo el mundo sabe que vas a ver que nadie sabe. Todos. Quiero ver, dice. Busca el que está cagando, el que dicen que lo están viendo.
Me siento como Mauricio Muñoz, como francotirador. Voy a terminar de transmitir. Y está mal. Está ahí mala la señora. Sí, lo que pasa es que mandé de un perrito que lo rescataron y que está ahí. Y quieren más fotos de eso. Los indios les importa. O sea, no me pidieron unas fotos del otro. ¿Tienes más fotos del perro? Y digo, ¿qué crees? ¿Que el perro le pude hacer más de una foto? Suerte que te dejó el perro que le toma foto, ¿no? O sea, no, es que el pobre está así. Ahí igual Cristo. Aparece con el refresco, pero igual se va. Ahí aparece y después se va. Pero corazón, le tienen miedo al toque de queda. Es que este rato ya es militar. Exacto. Ya no es policía, ya no es bomba que puedes correr, es que te llevan preso. Ya vengo, chicos. Solo voy a. ¿Qué te dicen? Te invitan, venga por acá más te dicen. No, vale, ¿Qué piso está? Sexto. Allá va. No se están, pero va y viene. No sé cómo. Pero estamos a 3.600, ¿cómo? Ahí va. Bueno, debe ser desde tu red. Ahí se va. Pues están arriba. ¿Me estará hablando el tío todavía? ¿Tú estás todavía? Correr aquí mejor si no tenemos nosotros. ¿Quién? Correa tiene buenas imágenes. Mira. Correa. Mira. Ahí está. Por la izquierda está llegando un grupo. A la izquierda. Sí, ahí lo tengo ya. No estoy de correr. No. ¿Quién fue? ¿Quién es? El correr a tu tío. Bien. No, no puede bajar.
Sí, lo tenía difícil. No, lo tenía bien difícil. Tengo que agregar a la lista los salvoconductos. ¿Salvoconducto? ¿Eh? ¿Salvoconductos? Sí, con él. Si nos piden salvoconductos, hay que agregarlo a él. Ventajosamente para los hermanos indígenas, son los traficantes. Son los narcotraficantes. ¿Qué pasó? Sí, sí, voy aquí le Ecuador 12 al 10. Oye, 12. Los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Bueno. Un minuto. ¿No dijo ahora? Mejor. Claro, y lo están también ventajosamente para los hermanos indígenas. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Ventajosamente, los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus vidas. Es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la República haya sido acogido por ellos y les agradezco y se los felicito. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda aquí. He dispuesto al comando de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a las Fuerzas Armadas que apliquen el toque de queda en la ciudad de Quito. Ciudadanos, de esto vamos a salir juntos y que Dios lo bendiga. Inmediatamente. Bueno, tenemos que estar una hora aquí. Mínimo. Sí, no sé, hace 5 minutos recién ha hablado. Inmediatamente tomar Está limpia, se ya tiene marca. Este video se va a bajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, tiene que hacer la nota. Vete al cuarto. Mata el acto. Pues sí, pero lo toman a mí. Vete al cuarto y pongo la cámara chiquita. Ya. Solo cámara. Solo cámara para sacar. Sí, porque tengo un canal de actor. Sí. Estamos todos incendiados en el data center, estamos sitiados en el data center, están incendiando el Teleamazonas.
Chicos, números de... Espérense, chicos, un momento. Aló, Bárbara. Aló, Bárbara. Hola, te acabo de mandar de los de AP. Sí, ahorita les voy a poner en el listado. Oye, ¿y cómo hacemos para recogerlos? Dame un segundo, justo estamos coordinando con Felipe. Ya, listo. ¿Y para televisión te mando a este mismo número o te mando a otro? No, para televisión es a otra persona. Ya, gracias, Bárbara. No te olvides de nosotros. Ya, hasta luego. Ok, chao. Es que ya se me acaba el guante. Para los salvaconductos. A ver. Espérenme. Es que para fotografía es uno y para otro. Pero que también tengo que meter a Cristina. Espérate para ver. ¿Quién es el de prensa? Y medios radiales, por interno, medios de televisión, Paulina Altamirano. Ahora se me acuerdo ese nombre. Paulina Altamirano. Paulina Altamirano. Ya se me acaba el... Guardar, ya. Entonces busquemos ahora Paulina Altamirano. Paulina Altamirano, ya. Hola. Ya, a ver, Marco Álvarez. Tu pasaporte. C mayúscula. C mayúscula. 0. C mayúscula. 0. 16. 0, ¿no es cierto? Sí. C. Primero C mayúscula. Primero C mayúscula. C mayúscula. 0. 0. 16. 42. 16, 42. 14, 6. 14, 6. ¿Ya? ¿El tuyo? César Barreto. César Barreto. ¿Y tú vienes Barreto? Barreto. ¿Tu pasaporte es? ¿Pasaporte? Salvadoreño. Sí, El Salvador. Barreto, Perú. Dime. 11. 82. 46. 66. 1. ¿Alguien más? A Cristian, pero no tengo el documento todavía. Solo pongo Cristian Aguilar. ¿No contesta? ¿Tienes las placas del auto? También por eso tengo que dárselo. Justo ahora. Voy a traer mi cargador. No, de ir metiendo en la pata.
Si me lo haremos después, porque hay que cargar esto. Salvoconducto, 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 tenemos salvoconducto, salvoconducto. Nada. Pero, ¿le puedo decir que en la escuela agregamos? No te pregunto, por eso no sé. No creo, no sé. Solo pongamos el nombre y después por qué. Y para acá el auto tampoco. Exacto, por eso. No, que yo, a ver si esto se lleva a la casa. Porque también igual que ustedes privilegiamos. Pero es que solo rige para Quito. Sí, pero vivo en Quito. O sea, nadie se fue a su casa. No, yo lo despaché nomás. Entonces les ponemos solo a los dos. Porque estamos demorando esto. Ah, bueno, mándalo. Entonces, mándalo. Por último, luego le hacemos Bueno, una no, canción. exacto. Se borró. 6. Era 6 más. Otro 6. No te sabrás de memoria. No, y acá en 1. Es 11, 8, 2, 4, 6, 6, 6, 1. No, yo borro un 6 y pongo 1. Listo. 6, 6. Igual nos van a llevar en camiones militares. ¿A nosotros? Claro. Corazón, a la Marco Álvarez de Ecuador. Me voy a terminar. ¿Hasta qué hora estamos arriba? ¿O me quedo arriba? Perfecto. Sí, supuestamente están. Estamos, vas a ver la imagen, las calles, la gente caminando, llantas quemándose en las calles, humo en todos lados y gente en la calle que está retirándose. ¿Ok? Me avisen qué onda después. Aquí me puedo quedar todo el día si quieren porque estoy con corriente. Sí, bueno, chao. Están quemando la oficina de Javier. ¿Sí? Están quemando la oficina. Thank you! Oh my goodness. Thank you so much. I can feel the air warming up just with the energy here. Thank you, Terry, for your encouragement, for your support, and for your leadership for what is right. Thank you, Matt McCoy, for understanding how local leadership gets the job done. And thanks to all of you for being here on this brisk evening that reminds us we're really getting into election season. I'm so honored that you've decided to take some time to come together and talk about where our country is headed. I have never been more convinced than I am now that our country is running out of time, but that it's not too late. That is what this campaign is about. And we're going to have to act fast in order to make sure that the future is better than the past. The core falsehood of the phrase "Make America Great Again" is that there is no such thing as again in the real world. It falls to us to make sure that the future is better than the past, and I'm asking you to join me in making sure that we do that. But it starts with understanding why politics matters, why we get involved in the first place, what's at stake. And the way it looks on TV, you'd think it was just all about the ups and downs and the numbers and who got the best zinger off on the debate stage and who had the best lines on cable and in the committee room. You would almost forget that what matters in politics, the reason we care about elections, is that the big decisions they make in those big white buildings in Washington filter into our everyday lives. They are part of whether our lives go well or go poorly. They come into our homes, our paychecks, our marriages. I come to this as somebody from a town about, which way is east? About 6 hours that way up I-80.
that lost thousands of jobs and thousands of people after the factories closed. So much that I didn't even know growing up that it was unusual to have empty factories and empty houses all around. I know what happens when decisions are made without caring about us in the middle of the country. And it's the story not just of my community, but of my life. People in my life have been saved by Obamacare. People in my life have been lost to the opioid crisis. I'm standing in front of you as somebody whose life was changed by the orders from an American president that sent me overseas to a war zone, and somebody whose marriage exists by the grace of a single vote on the United States Supreme Court. I know why politics matters. If we want to win, we have to make sure that we don't play the game that this president's created in Washington. We can't go on his show, this reality show, or game show, or horror show, or I could think of a couple other unrepeatable ways to characterize the show, but the point is, if you're on his show, even when you're winning, you're losing. Which is why we're not going to play his game. We're going to pick up the remote and we're going to change the channel to something better. That's the kind of candidate I'm going to be for you. That's the kind of Democratic nominee I am going to be for you if you select me as your nominee. But there's something else at stake, something much bigger, which is what kind of president is America going to need after the Trump presidency comes to an end? Remember, one way or the other, the Trump presidency is going to come to an end. It's an encouraging thought. It's a relief. But I'm asking you to stop and really think what it's going to be like that first day when dawn comes to a country after Donald Trump has been president. Sure, it's a relief to think about the fact that this particular kind of chaos and corruption will come to an end, but then what? Our country will be even more torn apart by politics than we are right now, even more divided and doubtful and polarized. And all those big issues that helped get us here in the first place, they didn't take a break. They're going to still be waiting there. That means we're going to need a president to pick up the pieces, to turn the page, and to lead America into a future where we deal with these big challenges in front of us and are unified. We're going to be so exhausted from fighting, and yet we can't give up. And we also can't turn on each other. Think about what that will require of the American president. I'll tell you what I believe it'll require. It's going to require a president who can unite us around the values that make America America. And these values don't belong to one political party. They are American values that all of us ought to be able to embrace. When I'm talking about love of country, I'm not talking about the nationalism that tells a bunch of people right here in America that they don't belong. I'm talking about the patriotism that looks at our flag and recognizes it as a symbol of American freedom, that looks at our flag and honors the fact that, for example, when a public servant blows the whistle on official misconduct, that is an act of loyalty to the republic for which it stands. I'm talking about a sense of love of country that remembers that our country's made of people. That you can't love your country and hate your fellow Americans. That protecting our country means protecting each other from all enemies, foreign and domestic. That if we're serious about keeping each other safe, that's going to take a lot more than just hugging the flag, sometimes literally. It's going to take, for example, seeing to it that the Second Amendment can never again be twisted into an excuse to do nothing at all to keep our schools and our shopping centers and our places of worship safe. And yes, it means recognizing that climate change is the global security threat of our time and leading the world in confronting it before it ruins our future and the future of another generation.
That's national security too. That's what I mean when talking about honoring a value like security, and that's what you can expect from my presidency. You can expect a presidency that gets that there's more to freedom than just cutting regulations and taxes. And freedom doesn't just mean Amazon's freedom not to have to pay any federal income tax at all. I'm talking about the freedoms that decide whether our lives are going to go well or poorly. Not just freedom from, but freedom to live a life of your choosing. And yes, sometimes that means getting government out of the way. Like my presidency will get government out of the business of dictating to women what their reproductive health care choices ought to be. But sometimes it also means demanding that our government step up and solve a problem. Like health care, because you're not free if you don't have it. That's why I stand for Medicare for all who want it. The choice will be yours, but one way or the other, you're going to get health insurance when I am president. That's what it means to honor American freedom. These values that could knit back together the American people, but are right now being used to divide us. Values like faith. And another thing you can expect from me as a president who insists on representing people of any religion and of no religion equally, because that's one of the ideas that our country was built on. But also, people guided by faith will look at our White House and not have to wonder, whatever happened to that scripture that said, I was hungry and you fed me, I was a stranger and you welcomed me. These are the values that could bring us together. This is the kind of presidency America is going to need, and it's the kind of presidency I'm going to deliver. A few other things you can expect from me. You can expect that when you turn on the TV, this is another public health contribution I want to make, that when you turn on the TV and you see the White House, your blood pressure will go down a little bit instead of up through the roof. Wouldn't that be nice? You can expect a president who understands that we have to face the toughest issues that have been with us, not just in my lifetime, but for generations. It's why we need to match the scale and the ambition of the Marshall Plan that rebuilt Europe with a Douglas Plan to end systemic racism right here at home. It's why your president will personally lead the way in ending the silence and the stigma around mental health and addiction in this country. And you will get a president who understands that personnel is policy, that the appointments that are made have incredibly important implications. You deserve an attorney general who will be an attorney for the American people, not for the American president. You deserve a head of environmental protection who accepts climate science and actually cares about protecting the environment. And the teachers, parents, and students of this country deserve a Secretary of Education who actually believes in public education. It is time. That's the kind of president I'm going to be. And one more thing. When I'm president, the United States in the world will not just be one more country scrapping for advantage like all the others. We will restore U.S. leadership and credibility before it is too late. Because when I was abroad, the flag that was on my shoulder didn't just represent a country, it represented a country that kept its word. And our adversaries knew it, and our allies knew it, and that American credibility, just as sure as my body armor, kept me and the men and women I was deployed with safe. We dare not undermine that American credibility by betraying our allies, and when I am president, we won't. So I'm asking you to spread something that I know went out of style a little bit in American politics, and it's hope. Because running for office is an act of hope. Organizing for somebody running for office is an act of hope. Voting is an act of hope. Shivering on a clear evening when there's a perfectly good Notre Dame game going on to see somebody
talk about the future of our country is an act of hope, so I know you've already got it in your bones, but I need you to spread it. Can I look to you to spread that sense of hope around your community and for everybody that you know? Well, that's what it's going to take to change the trajectory of this country. Now, our gatherings have grown less and less intimate as the campaign has grown, but I still think this ought to be a conversation, not just a monologue. So I'm going to ask you to welcome to the stage one of our fantastic team members, Michael Paulson, who's going to be your voice, reading questions that we've got from members of the audience and leading our conversation. Welcome, Michael. All right, take it away. All right. All right, Pete. My mom has been living with dementia for 6 years. Do we have a good plan to help our aging population? Thank you. Are you here? I'm right here. Thank you for coming. Thank you. And thank you for sharing your story. Dementia is a cruel, cruel thing for everybody who has a loved one suffering from that. And one thing I know is that the United States has led the way in research and development and medicine that has defeated some of the cruelest diseases of prior generations. Why can't we do that for Alzheimer's and dementia as well? I believe we can, if we are willing to commit the resources and make the investments. And if we are willing to lead with science, which starts with believing in science and what it means for our ability to advance as a society. Now, you also mentioned that our population is aging. That's only going to increase in our lifetime. It's why we need to make sure that we combat the social isolation of seniors that helps to decide whether seniors will age well and can even affect how many more years that a senior citizen can enjoy. It's why my national service plan includes an intergenerational core to engage young people to get involved not only in serving seniors, but in learning from them and inviting them to contribute and help too. Because there's an untapped resource in America's seniors, and people want to contribute all the way through their lives. So we're going to support that. We're going to support lifelong learning. We're going to support that kind of research. And I believe the first survivor of Alzheimer's is walking the earth today. We just don't know who they are. We've got an obligation to make sure that Alzheimer's and dementia get the kind of research that is going to be needed to end them once and for all. All right. Ashley from Ankeny asks, are you an organ donor? Oh, great question. I am. Where's Ashley? Hi, Ashley. How are you doing? Oh, okay. There we go. All right. Well, thank you to all of the organ donors in the audience tonight. And yeah, I don't have like a whole thing to say about that. Just, I sure am, and thank you. All right, Pete. The talk of eliminating the Electoral College seems short-sighted and fails to recognize the great compromise which our country was founded upon. Your opinion? Ooh, all right. We're going to have to spar a little bit. Are you here? I'm back here. All right. How you doing? Pretty good. How are you? Good. So, look, call me simple-minded. I just think in a democracy, the best way to elect our leader is to count up all the votes and give it to the person who got the most. Now, I know there was the great compromise, but let's admit that that was a compromise with slavery. And to the extent that there is a defense of the Electoral College, it used to be that it helps small states, right? Only today it doesn't help small states. It just helps some states. Think about it. A small state like Rhode Island doesn't count because it's too liberal. A small state like Wyoming doesn't count because it's too conservative. A medium state like Indiana doesn't count because we're too conservative. And a big state like California doesn't count because it's too liberal. And here's the other thing. The other argument that I used to find convincing, to be honest, was that candidates wouldn't visit certain areas if it weren't for the Electoral College. Although, again, look at all the areas that are being cut out right now. But here's the other thing. When you're electing the governor of Iowa, right, you don't have counties vote. People vote. And then the person who gets the most votes gets to be the governor. And I'm pretty sure that anybody who's ever run for governor of Iowa has gone to the big cities and they've gone to the small towns. Because it's the right thing to do and it's how you reach people. So I believe that's, after all, it's how we run every other election we do in this country. And the other thing I would mention is, if you really want to think about it, and this is what I'm getting at when I talk about how politics is personal.
Think about how your life is different because of the Electoral College. How your life personally changed because the Electoral College exists instead of a national popular vote. And there are two big ways that your life is different. Your life is different because we had President Bush instead of President Gore, which means, among other things, that if the Iraq War affected you in any way, then your life changed because of the Electoral College. And your life is different if you think that your life is different in any way because Donald Trump is President of the United States. Those are the biggest things that happened in your life because of the Electoral College. And I just think that overruling the American people isn't democratic. I think we can honor the concerns of people in rural areas and urban, big states and small, different kinds of counties and communities, but do it in a way where everybody's vote counts exactly the same. I just think that's the fairest way to run an election. Your first plan of attack for climate change. Ooh, great question. I'm guessing that's on the mind of a few people who are here. Look, we are coming up on the point of no return. Scientists tell us we've got till 2030 before we hit the horizon of catastrophe. And the real deadline isn't 2030, it's 2020, because if we don't have the right kind of president now, we'll never be ready by 2030 to take those steps we got to take. So there's a whole bunch of things that we've got to do quick. We've got to quadruple federal investment in renewable energy and energy storage and carbon storage. We've got to have a carbon price and dividend. Now, the way I would do it is we assess a price on the cost of carbon, but then we rebate it right back out to the American people with a progressive formula so most of us are more than made whole. Because it's not about taking money out of the economy. It's about making sure that the economy reflects the true cost of carbon. Now, all right, big fan of carbon tax and dividend. I like it. There we go. But look, I'm going to be honest with you. I think every one of us running for president has a plan, as I do, to get our economy to be carbon neutral by 2050. We all do, and of course I think mine is the best one, but they all have the technical dimensions that are going to be needed. The real question is any of it going to get done? Otherwise, all of our elegant, clever, scientific proposals get multiplied by zero in terms of the impact they actually have. And it's one of the reasons why it's so important that we see to it that climate is a national project that everybody is part of the solution to. That's why we got to tell people, some of whom have felt like they're being clubbed over the head and told they're the problem, and invite them to be the solution. For example, we cannot solve this problem without recruiting the energy, the support, and the creativity of America's farmers. And on this National Farmers Day, we got to send the message that we want climate solutions to come from America's farms in a way that we would be as proud of the quest for the carbon neutral farm as we are of solar panels and electric vehicles. And we can do it, but we got to invest in it. We can't just tell farmers we want them to farm sustainably. If we want to unlock the potential of carbon capture in soil and cover crops and other things that we can do on America's farms, we got to invest in that. If we can find billions of dollars to pay farmers to not be able to sell their goods to China, you're damn well sure we ought to be able to find billions of dollars in order to support farmers in leading the way on climate solutions for the country. Through its intelligence cooperation with the U.S., Israel is saving lives every week. What steps will you take to deepen the ties between U.S. and Israel? So this is a good season for talking about American alliances and the way in which America can partner with our allies, who should be able to expect American loyalty, to drive good outcomes. Now, I believe strongly in the U.S. alliance with Israel. I also believe, I got to say, that in the same way that being pro-America doesn't have to mean you're in favor of the current American president, being pro-Israel doesn't have to make you a supporter of the right-wing government currently in power in Israel. We got to do what you do when you see your friend making a choice. We got to put our arm around our ally and guide them and support them walking in the direction of peace. Because if Israel walks away from peace, it will be a disaster for Israeli, American,
and Palestinian interests. We need to fortify that alliance and make sure that it is consistent not just with American interests, but with shared values. And the value that anchors that relationship fundamentally is democracy. We dare not betray the value of democracy in our relationships with any of our allies or competitors anywhere around the world. All right. The year is 2054. All right. How do you wish your presidency is remembered? Wow. Good. Well, in 2054, and that's a year I mention from time to time because that's the year that I would reach the current age of the current president. I will have settled into a very comfortable retirement, I hope. And I would like to look back at 2020 and say that was the beginning of a different chapter in American history. In particular, I would hope to be reunited with some of the kids who I have met here in Iowa, who have come up to me, not yet old enough to vote, asking some very demanding and serious questions. I'm thinking about a 12-year-old who asked me about healthcare policy, not because she's a policy buff, but because she has juvenile diabetes and she knows what will happen to her if her parents were to lose their coverage. I'm thinking about a teenager who wrote me a few days ago who described being so afraid of being murdered at her school that she has written out a basic will at the age of 14 and makes a point of hugging her parents and telling them that she loves them before she leaves, just in case that's the last memory they ever have of her. They want it to be a good one. She's thinking about the kind of things I was thinking about when I went off to war, just to be able to go off to school. And I want to be reunited with these kids in 2054 when they're running for president and say, I'm sorry it got as bad as it did by 2019, where Americans were at each other's throats. And issue after issue, including your physical safety, was not being attended to. But look at what we did in 2020. Look at what we did starting in 2020 to see to it that gun violence became a thing of the past. Look at what we did to make sure that the climate was not a constraint on your ability to live well. Look at what we did as a country to start making sure that race had no bearing on your health or your wealth or your life expectancy or your relationship with law enforcement in this country. Look at what we did and be proud of it and feel good instead of bad when we think about politics starting in 2020. I want to be able to look back in my retirement and celebrate the fact that we changed the direction of this country starting in 2020. Another heavy one. Oh. What is Buddy's policy on bath time? Ooh. So Buddy, if you don't know, is one of the more popular members of our household. We have 2 rescue dogs. One of them is Buddy. He's a one-eyed puggle on a bit of a weight loss journey. And Buddy loves his bath time. He doesn't necessarily love staying in the bathtub at all times, but he definitely loves the splashing and the excitement of it all. And I'm going to be honest, Chasten does all the work. I'm usually just there to towel him off and keep him company. But I will say it's a very good thing when you're running for president to have at least one creature in your life who neither knows nor cares that you're running for president. Just wants to know you're going to give him a bath and feed him. You are on the debate stage with Trump, and he begins with personal attacks. How will you respond? Ooh, I can't wait. You're here, Person S up? Yep. Look, here's the thing. We already know some of what he's going to do. And it just doesn't get to me. Look, I can deal with bullies. I'm gay and I grew up in Indiana. I'll be fine dealing with bullies. And I can deal with incoming. I've dealt with incoming a lot worse than a tweet full of typos. So we know what he's going to do. He'll do the socialism thing, right? But with me, he'll be trying to say that about somebody who got started in the business world and somebody
whose tenure as mayor of South Bend, Indiana was characterized by making sure that the economy actually worked for us and bringing levels of investment and job growth that we hadn't seen in a generation. He'll probably talk about Washington, make us out to be the party of Washington, but that's why it might be a good idea to nominate somebody who is a mayor from the American Midwest who doesn't work in Washington, works on the ground getting things done. Can't help but notice there's a mayor among us, probably a little discreetly. Mayor County, thanks for swinging by. We appreciate it. Thanks for everything that you do. And, you know, if he tries to do the tough talk thing, then I'm not afraid to remind Americans about the difference between what he was doing during the year that he was filming season 7 of Celebrity Apprentice. And what I was doing packing my bags for Afghanistan. Because we can have a real conversation about what it means to care about your country and put your money where your mouth is. So, I'm not worried about him. Last one? Oh, all right. I work with individuals with intellectual disabilities. My agency has been affected by our state switch to privatized Medicare. This affects funding. Thank you. This affects funding for the folks we serve and the wages of those. You want to help me out? You're a little bit educated. Who serve? Wait. This is because of how our agency is paid for by the MCOs. What do we do to fix this? Zach. Zach here? Yes. Hey, Zach. Sorry. First of all, thanks for what you do to take care of people. And I'm guessing you're not in it for the money. But you deserve better. You deserve a state and you deserve a country that supports you. You deserve a healthcare system that ensures that providers are supported, that the funding is secure, and that doesn't turn to privatization to solve every problem, especially when we know from experience that ideologically motivated privatization almost always makes it worse. You also deserve a culture that treats people of every ability with dignity. And when you see what's going on with this president, and when you see what's been going on for a long time, people with disabilities have not been invited to contribute the way that they can in so many different ways. It's why we need to actually fund the IDEA that supports students with disabilities. It's why we need to put an end to the sub-minimum wage and make sure that those who can find a way to be involved in the workplace are rewarded for it. So this is about a healthcare policy for sure, but it's also about the culture of this country. And it has to be one that recognizes that the kind of caregiving and caretaking and providing that you do should be honored, should be lifted up, and should be appropriately funded and paid for. Thank you very much. One more round of thanks for Michael, who's been your voice this evening. Thank you. And let me just leave you with this, and that question's a great one to reflect on, because it reminds me of maybe the biggest thing I believe we can achieve in this campaign and in the future, and that is to address America's crisis of belonging. I believe that the crisis of belonging in this country explains everything from the challenges that we have in our politics to the increase in deaths from despair as people self-medicate, turn to substances because it's not clear where they fit in. And now we've got a president who's telling people they don't belong. You don't fit because of your religion. You don't fit because of your race. You don't belong here in this country. And in order to be the kind of country we want to be, in order to summon the strength we're going to need to fight the toughest issues upon us, and in order to be the kind of place that is consistent with the values that make us Americans, we have to reinforce a sense of belonging in this country. It is imperative. Lives are literally on the line. Now, this might not sound like it has a lot to do with politics, but it does if we get it right. One of the best moments on this whole campaign for me happened right here in Iowa, happened in Muscatine. A high school student came up to me and said, "Your campaign has made me feel like I can be myself." She said, "I can go to school,
and I can talk about what I believe in, and I don't have to be ashamed. And I thought I knew what she was telling me. I thought she was one of a number of people who have let me know in very inspiring ways how this campaign has let them be true to themselves. But it wasn't exactly what I thought. She went on. She said, I don't have to be ashamed that I have autism. I can be myself. And I thought, now this campaign's really getting somewhere. Because if a political campaign can cultivate a sense of belonging, if us giving out our message about where the country ought to go can let somebody like her know that she fits and belongs and is needed in America too, then we're doing a lot of good long before the first vote is cast. But if we can do that long before the first vote is cast, imagine what we can do with the American presidency. I believe that the American presidency has a purpose, and that its purpose is not the glorification of the president, but the unification and empowerment of the American people. It is what the presidency is for, and it is why I want to be your president. So can I look to you to help build this campaign and spread that message and cultivate that sense of belonging among everybody that you know? And are you ready to say goodbye to the Trump show, pick up the remote and change the channel? And are you ready to spread that sense of hope that we talked about to make sure that everybody knows why it's worth it to be involved in political and social change? Well, then I'm pretty sure you're going to make me the next president of the United States, and we're going to make history together. Thank you for being here. Thank you for caring. Please stay connected to our campaign, and I will see you on the trail. Thank you. Thank you. Yes, please. Get mom in there. Yep, I got it. You got it. You know how they work. We're gonna get in here too. Thank you so much. Thank you. Okay. There they are. There you go. All right. Mayor, if I could Everybody. start, one quick question for you. So you said when you were in your 70s, you hope to be retired. The three early frontrunners in this race are all in their 70s. How much should age play a factor in the race for 2020? I don't think it's really a factor. Different people are different. I think what this election is about is vision, and I've got a vision that's just different from all of my competitors, including some of the ones you mentioned. Alcalde, Pete, para el público en español, ¿por qué cree usted que Estados Unidos está preparado para alguien como usted para llegar a la Casa Blanca? Es que lo que se necesita en los Estados Unidos es unificar al pueblo. Esta es la función principal de la presidencia, y yo creo que es posible avanzar con políticas importantes y difíciles, pero también unificar al pueblo, que es ahora muy dividido. Y yo estoy soy diferente de los otros. Y otra pregunta en español, la segunda. Somos una televisión europea, emitimos en español para todo el mundo, pero somos una televisión española. En política internacional, Europa está muy preocupada y está mirando muy de cerca, como siempre, pero ahora más, si va a haber o no segundo mandato de Trump, si va a haber un cambio. ¿Qué tiene usted que decir en política internacional? Yo reconozco que todo el mundo está preocupado porque es tan importante que se puede contar con las relaciones con los Estados Unidos, y la credibilidad y la consistencia de la política americana es muy importante. Y yo creo que el mundo no puede avanzar sin liderazgo americano, pero también no funciona con a una América. Hay que ser una América que con una fundación de los valores más importantes en la vida americana, que está nuestra autoridad moral por esas relaciones. Muchísimas gracias. Sure. Yeah, Vous parlez souvent de votre foi chrétienne en campagne. Pourquoi c'est important de parler de votre foi et de votre religion? C'est important, c'est très difficile cambiar. Changer. Est-ce que... oh, jeez. Alors, bon, la foi, c'est un principe important pour oh man, I'm like jumbling up my, sorry, give me a sec, just got to reboot.
Je repose la question. Pourquoi c'est important de parler de votre foi chrétienne en campagne dans l'Amérique de Donald Trump? Je crois que c'est la séparation de l'Église, de la religion et l'État, c'est important. Mais c'est aussi important les valeurs, les principes que je crois qu'ils sont they've been kidnapped. Some of these values have been kidnapped. Je dis que Dieu n'a pas une parti politique qui. Oh man, it's too late in the day. I'm like jumbling. Yeah, but look, it's that we can appeal to religious values without assigning God a political party. And right now, we're in a period where I think a lot of voters of faith are questioning what they have been told, with a party that is turning its back on a lot of values that aren't just religious values, but moral values about supporting the marginalized, supporting those who are most vulnerable in our society. This is important. It's also an important value, I think, in this part of the country. And I think we can recognize and support the separation of church and state, and at the same time remind voters of faith that they have a choice, and that's what I'm seeking to do. Sorry, my brain's a little too straight. Yeah. Of the questions that were asked today on the stage, impeachment did not come up. True. But I mean, do you think that Iowans are taking a keen interest in what's going on with the impeachment inquiry, and yeah, look, how do you respond? Obviously this matters, and the constitutional process going on is one of incredible gravity. I think, though, that there are two things to keep in mind. One, it shouldn't be a partisan political process. We know that the congressional GOP is going to make it one, but this should be something that is about principle, and it's about the future of the Republic and the presidency, not about party, which is why it's a little bit different from the party process that I'm in right here. The second thing is that voters, my job is to explain how, with me as president, instead of him or my competitors, how their lives are going to be different. And that's what so many of the questions that I get are about. And it's that on-the-ground sense of why politics matters that animates this whole campaign, and it animates most of my interactions in the field, too. So it's not that they don't care, it's just... No, but I also think that most people have already made up their minds. If you do not already believe, having witnessed the president confess to an abuse of power on television, if you do not already believe that that is impeachable, then it's unlikely that much is going to change your mind. Pete, what should military leader of the Syrian Kurds told the U.S. diplomat that you are leaving us to be slaughtered. What's your reaction on the latest happenings in Syria, along with the idea that ISIS prisoners can be free? Well, this is a Syrian or Kurdish leader who put his life on the line to ally with the United States, and he feels betrayed. And there's also a sense of betrayal that's being expressed by a lot of American special forces who were on the ground and who have been part of these alliances, who've built bonds and feel that their own honor is at stake and America's honor is at stake. So when the president betrays an ally, and lately we've even seen indications that atrocities, executions are beginning to happen. When that happens, it takes American credibility with it. What we're seeing is a fast unfolding process that betrays the core strength of America, which is that we are a country that had been perceived as a country that could be counted on by our allies and our adversaries. When we lose that, there is a terrible price to be paid, and it makes America less safe. And by the way, we're also seeing ISIS fighters freed, so this is also undermining our own interest in terms of the spread of terror in the Middle East. Yep. Pete, Mr. Mayor, you're investing in Iowa this weekend. You're increasing staff. You've got almost more field offices than anybody else. Is Iowa make or break for you? Iowa's critical. We're investing, of course, in several early states, but one of the reasons why I'm proud to have the most extensive operation in the state is because we're going to need it. Look, Iowa is a place to settle the question of who can win an election. The best way to settle that question is to do well on caucus night, and we're very mindful of that as we prepare for early next year. Pete, following up on the Turkey-Syria issue, what can Democrats in Congress be doing, and what should they be doing to put pressure to kind of help prevent this unfolding catastrophe? Well, look, there's a lot of congressional action that can try to constrain Turkey. One of the patterns we're starting to see is that the absence of American leadership is not only giving free rein to a lot of our adversaries like Russia to behave in ways that are detrimental to our interests, but also that our allies, whether it's Saudi Arabia or Turkey, are acting in ways that we should have constrained. There are some ranges of actions that Congress could take, but in the end, you can't fix this without presidential leadership. And if the President of the United States is willing to sell out allies who put their lives on the line for the United States, we're going to continue down this path until we get a new and better president. And obviously, that's where this process comes in. Is impeachment complicating or obscuring in a negative way
the 2020 Democratic primary? It's tough to say, and I think it's one of those matters of such gravity and such importance that you simply have to let the politics play out however they will. It's just beyond any other kind of issue that you would handle politically, because this is of such gravity that this is also a call to conscience for Republicans. So we're just going to have to let it play out and then deal with the politics on the back end rather than viewing it through a political lens. Thank you. Ok, gracias. Désolé, c'est trop difficile de changer ton nom. Muchas gracias.